atong ila-ilahon. Sir, maayong gabi kanimo diha. Hi, good evening. Good everyone. evening, sir. Okay. How do your friends call you? Anong palayaw mo? Ha? John Prats. John Prats! Wow! Direct ka ba yan? John Prats, direct. Okay. Sir, ano ba? Please describe your, ano bang ideal, I know, are you single right now or are you in a relationship? Pareho nun, mong good ko. Ay, pariunon. Okay. Ano, inosente kag dagway si sir, oh? Obispo kag dagway si sir. Ay, okay. Bitaw, sir. Nanakay, do you have a girlfriend right now? Wala. So single. So single ladies, listen up. Okay, what is your ideal type? Ayun, what's your ideal type? Dancer. Dancer! Anyway, John Prats, kung ikaw ay isang ulam, ano ka at bakit? Kung ikaw ay isang ulam. Oo. Beef loaf. Beef float. Hello, candidate number 2. Yes, hello sir, good evening po. Hello, good evening. Good evening, hi. How do your friends call you? Anong palayaw? Huge. Huge. Siya nga yung si Huge. Sige, Huge, the ladies would love to know if you're still single right now. Single. Single. Confident yung answer, single. Sige. Si number 1, gusto nyo dancer. Ikaw ba, ano yung ideal type mo? Simple. Simple lang. Si number 1, large beef loaf. Ano ka at bakit? Embutido. Ha? Embutido. Potato? Embutido. Ay, embutido. Diba? Sige ka. Embutido. So, wala na. Pilipinas number 1 kay large beef loaf mo. Embutido man. Thank you very much. Number 3, hello. Yes. Wow! Grabe yung audience impact. Talagang perfect. Good evening. Thank you sa support. Yes. Shot ako pa. What's your name, sir? Ilang tawag na ako, Shot. Sean. Shot. Shot. Yeah. Si Shot. Pwede sa John. Okay, si Sir Shot. Anyway, are you like in a relationship right now? Are you searching? Are you dating? Anong estado ng, love life? Single sad. So another single gentleman in that. So anyway, tell us what is your ideal partner or parang ideal relationship, yung parang ganon. Conservative. Conservative type. Simple Okay. lang. Parang Simple lang. nakailang relationship ka na? So, duha. Okay, so hopefully, are you eyeing someone? Are you planning to court someone? Wala pa, sir. Wala pa. Very busy with your career. Sakto lang. Sige. From large na beef loaf, sa Branada Fiesta Holiday, embutido. Sir, ayan yung challenge sa'yo. Kung ulam ka, ano ka at bakit? Isda lang. Isda. At healthy, no? Anong isda po? Usa nga ulam? Bangus. Bangus. Ayan. Kay matinig ba? Matinig! Yes! Hello, sir! Maayong gabi! May gabi eh. Maayong gabi. Sir, how do your friends call you? I'm Narcissus Pepito. They call me Pepito or Pepito. Pepito or? Soysi. Soysi. Gusto niyo mga girls, yung mga saucy. Sir, single pa po? Single? Yes. Ay, single. Oo. Sige, you're the 4th single gentleman already. Sige, eto. Number 1, beef loaf. Number 2, embutido daw siya. Number 3, bangus pero matinig. Okay, ikaw ay isang ulam. Ano ka at bakit? Ayan. Crispy pata. Kani mahal na gid kayong serve. Kinintos hiwa. Crispy pata. Describe crispy pata, sir, na. Di ba? Describe ang crispy pata. Malutong, malaman. Si sir is malutong, malaman, at masaanin lang sir, di ba? Nga naging ang marriage, no? Dapat yung partner masarap always. Thank you, sir. Ayan. And of course, we cannot wait to interview candidate number 5. Uy. Grabe kayong mga fan base. Hello, good evening. Feeling na ko ikaw may incumbent ng mayor sa iyong lungsod, no? Ang natripan. Sir, maayong gabi. Good evening, ma'am. Okay, what is your nickname? Bert. Bird. Okay, Bird. Parang ikaw may first gig doon when we called single man kanina. Anyway, Bird, ano bang estado? Are you like courting somebody? Are you searching for a new love life era perhaps? Single man daw. So, single. Talagang single. Ayan. When was your last relationship, if you wouldn't mind me asking? Wala pa. What? So eto talaga. Grabe yung quality. Grabe yung hinahanap nito. So ladies, buckle up.
What are your top 3 qualities of a woman that Top you're eyeing to three? marry? Number 1, Simple. simple. Number 2, Kanang ka-vibes lang na ako. ka-vibes. Ano bang mga hobbies mo? Ano bang trip mo? Yun. Games. E-games. Computer games. Computer games. Number 3, Ano sa man, ha? basta mo to. Simple, ka-vibes Yes, sa computer games okay, yon. Okay, sige. So, atong i-roll ko lang mga answer, no? Kay, papilion kag na kog sudan. Okay, kung di kag sudan, pwede ka mo pili og dessert, pwede po ka mo pili ilim nun. So, I'll give you the categories to choose from. Kana kag sudan, dessert or ilim nun? Papilion ka na ko. Ilim nun. Ilim nun. Okay. So, bay mga sudan. Ano ito si ilim nun? Okay. Sir, kung usa ka ilim nun, unsa ka? Red horse. Red horse! Do I need to ask bakit red horse? Anyway, let's ask it. Bakit nga ba red horse? Mahilig lang. Ah? Mahilig lang. Mahilig? Mahilig lang sa red horse. Mahilig lang sa red horse. Wala lang. So, Miss Sipa. Thank you very much. Our next candidate, please. Candidate number 6. Ayan. From this corner, mag-ingay naman, friends. Okay. Sir, maayong gabi. Gabi, ma'am. Okay. Ma'am, teacher, no? Gimam, sir, mapala. What's your name, sir? Kirk. Kirk. Ayan. Kirk, taga saan po tayo? Sa Cebu. From Cebu. Where exactly sa Cebu? Talisay. Talisay. Ayan. Kirk, ano bang estado ng relasyon ngayon? Are you like single? You're searching? Are you dating? Ano? Single. Single. Kaka-break mo lang. Di po doy. So, eto, sige. Ano bang type ng woman? Or someone nga you're eyeing to marry? Parang ninyo, gikasal na karon, no? So, ikaw po. Kan. Shy type ngayon na. Shy type. Parang sa'yo na, shy type lang. Sige, pilit tayong category. Sudan, dessert, ilim nun. Ilim nun. Ilim nun, no? After party on yan, of course, we still have the mobile bar. Unsa makain na nga ilim nun, nakuha ng red horse. Highball. Ha? Highball. Eyeball? Highball. Ano sa mga ilim nun? I'm sorry, I'm not familiar. Kanang... Hard drinks na siya? Hard. Anong meron sa drinks na yan? Describe mo. Simple lang. Simple lang. Parani mo, you're simple. Diba? Thank you so much. Please welcome our next candidate tonight. Ay, ibang lahi to. Sir, do you understand Bisaya po? Ay, Bisaya rin ni. Okay, sir. Gamayong gabi eh. Taga-asa ta, sir? Taga Cebu. Cebu. Talisay. Okay, so good evening. So of course, the rest of the ladies would like to know if you are as single as the rest of the gentlemen there. Yes. Very much single, mga ladies. So tell us your top 3 qualities of a woman. Okay, ayan. Siguro... Or partner. O, yan. Diba? Sige, tell us. siguro caring. Describe your partner. Caring? Siguro trustworthy po siya. Trustworthy and faithful. Pare-pareha naman, no? Sige na lang. Ano yun? Sige. Ano, papiliyon ka? Sudan, ilim nun, or dessert? Dessert na lang, dessert. Ay, deto, dessert. Anong dessert ka at bakit? Siguro akong favorite na lang kay kanang cookies and cream ice cream. Cookies and cream ice cream. So, describe cookies and cream na maingkumpara imong kagalingon sa cookies and cream. Siguro kay lami. Basta kay lami. Yung ito, maka-comment, no? Diba? Down to our last candidate, everybody. Make some noise for our candidate. Ayan. Kumuha lang siya ng drinks, tapos nireto niyo. Yes, eto. Hi, what's your name? Kenny po. Ken. Kenny po. Kenny. 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 Okay, Candy. Okay, from Cebu as well? Nag-work sa Cebu. Nag-work sa Cebu, but you are from... Mindanao. From Mindanao originally. Okay. How young are you, if you don't mind me asking? You look so young. 30. 30? 30 ka na. Okay, very young. Very young looking, I mean. Okay, 30! So, kasi the rest of them very single. Are you also single as well? Right now? Yes po. Oh, okay. So, talawat mga bachelors, ladies. Okay. So, tell us, but you've had relationships before. Okay. So, ano ba talagang, the most ideal type na parang hindi mo na panahanap sa previous relationships? Would you mind sharing one ideal type of woman? Magaling po magluto. Magaling magluto. May magaling ba magluto dito, ladies? Magaling siya
Food Panda or take out or grab. Okay, thank you. Anyway, sige. Speaking of food, because you love food, di ba? Okay, anong ulam ka at bakit? Sisig po. Sisig. Anong meron sa sisig? All-time favorite. All-time favorite. Thank you so much. What's your name again? Chera. Chera from? Bohol. From Bohol. Amoy na lang na yung taga-Boholan ni ba? Wait, are you single? Yes. Yes. Okay. So, ikaw ba, ano bang type of guy? Ganahan ba kag biplop? Ganahan kag imbutido? Ganahan kag crispy pata? Bangus? Sa may ganahan ni mo? Ah, sa may ganahan ni mo? Sisig. Sisig! Do you guys know each other? Or, do you guys know each other? Yes. Okay. Ikaw, miss, take ka na ang sisig, ha? Itlog na lang sa'yo. Okay. Ano bang type mo? Sa kalalaki. Ideal type lang. Ayan. Kanang kabaw mo langoy. Kung kuan lang, miss, kanang maglumulutaw. Okay ra? Kanang mulutaw lang. Mo-float lang. Kinsa? Si Bangus daw. Wala, pwede duha mo daog. Pwede ko na duha. Clap for candidate number 1. Si Sir lang, si Jopay lang. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. 6. 7. And 8. Ayan. Forward po si number 8 tsaka si ito. Ayan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's go down with our top 2. Is it number 5 or number 8? Okay, just vote once and wisely po. Here we go. Ladies and gentlemen, who will go for candidate number 5? Number 8. Sorry, number 8. Number 5 is our winner. Okay, dito po kayo. Ayan. You stand with your partner. Top 2. Sakit ang tilaw. Okay, ayan. O sa ganito si Crispy Pata o si Red Horse. Ay, Paris. Pili po kayo. Si Crispy Pata po ba o si Red Horse? Alright. Let's go for Crispy Pata. Nagumpag, Metro Center. Who will go for Red Horse? Yan, pili kayo. I think the winner is... Kasi ikaw muna announce. Go ka muna may sa Red Horse! Sorry. Sorry, Crispy. I-touch ang aping sa pamagihingat aton, ha? Inyong awaton kung unsay buhaton sa itong bagong ikasal, mga igala. Okay, do it now, please. Kana, sagpaa. Sir, pala, sir. Kana po. Wag pa bubuhi. Wag pa sila bubuhi. Hindi mo bubuhi. Hawak. Tanawa ang bagong ikasal. Muna yung awaton. Yes. Ayan. Wow. Galaris naman. Closer po. Yan. Kagapos naman. Nagimuli ning di na single. Talad. Okay, more. Okay. Dance with your partner. Forehead to forehead po. Forehead to forehead. Agtang sa agtang. Agtang. Ayun na po, guys. Forehead to forehead. Hold each other, hold. Right cheek to right cheek. Aping sa aping. Right cheek to right cheek. Aping sa aping. Aping! Go! Yan. Panahuman. The other cheek, please. Left cheek to left. Left, ayan. Ayan. Ayan, bye-bye.
muhigda sa dughan sa lalaki. Ari ato bang sa camera? Higda sa dughan sa lalaki, day. Ana. Dughan. Ari ato bang, day? Ari ato bang, ana? So karon ka na mura back ride. Ang babae na pa'y mabakos sa lalaki. Mura back ride sa motor. Ato bang diri ang lalaki? Ato bang diri dance? Pupot ang babae sa likod. Kaya na mag-back ride ng motor. Kaya na mura mahadlok mailugan uyab. No sir! Daksang. Mura mag-drive og maxing t-shirt na mabigoktan. Uy! Daksa day. Katuwa gagakos. Daksa. Okay. Baliho na po na po. Ang laki na po sa likod mo gakod na. Kaya lang, bot. Mga butan na bito. Look into each other's eyes. Look into each other's eyes, please. Eyes to eyes to. Bitaw, ato bang nasa iyong partner? And please give your mana sir. Ano lang, friendly kiss lang. Pwede sa papi, pwede sa kanang muna. Okay, kiss your partner now. Okay. Oh my good. Kiss your partner now, Red Horse. Kiss your partner. Ano, tagot ka lang, kamot lang. Thank you very much. Alright, can we have your photo with the couple? Okay. Good evening, everyone.